Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum everyone. My name is Shazia Tariq and I have brother Saad with me. We are part of VOTP and today we are going to assist Sister Farhana and Sister Farida throughout this session, inshallah. But before we move forward, brothers and sisters, a huge thanks for all of you for considering this session worthy of your precious time. And I'm sure you will find it. I'm sure you'll find it beneficial, inshallah. We aim. So, brother and sister, we aim to value your time. So we will try to stick to our time, inshallah. Session will start at 4:10. And before that, I will request audience, I will request all the participants, if all of you can keep your mics mute, please. Can everyone please mute their mic? So I will request Brother Saad if he can explain VOTP and its projects, inshallah, and also if he can tell us a little bit about the format of this session. Over to you, Brother Saad. Okay, thank you very much, Shadi. Assalamu alaikum everyone. कैसे हैं आप सब लोग खैरियत से हैं? सबसे पहले आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग टाइम निकाल के जो है इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए। बेसिकली हर शख्स ने जो सेशन को ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली इस टॉपिक से ही पता है कि हर शख्स थोड़ा सा परेशान है। करंट सिचुएशन उसकी कंट्री की, उसकी सराउंडिंग्स में जिस तरह से चीज़ें चल रही वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहता है कि कुछ चेंज आए, एक पॉजिटिव चेंज आए, लेकिन जब भी कोई पॉजिटिव चेंज का सोचता है तो उसके बाद उसे कोई आगे का रास्ता नजर नहीं आता है किस तरह से चेंज ला सकता हूँ, या एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो क्या कर सकता है कि जिससे जो उसकी सराउंडिंग जो है वो बेहतर हो सके। तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी चलेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेशन का फॉर्मेट बताऊं। हमारे सेशन का फॉर्मेट ये होगा कि आप लोग के सामने जो सेशन होगा उसमें आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आपने उसे चैट पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और जो है आपने उसके साथ साथ क्या करना है, कोशिश करनी है, अगर आपको माइक ओपन करने का ऑप्शन दिया जाए तो आपने कोशिश करनी 15 सेकेंड्स के 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर आप अपने जो क्वेश्चन है उसको समराइज कर लें ताकि और लोगों को भी मौका मिल सके और कम टाइम में आपकी बात डिलीवर हो सके। तो आपने क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन करते हैं या चैट पे लिखते रहें, इंशाल्लाह हम उसको नोट डाउन कर रहे होंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि हम लोग आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे। उस फीडबैक फॉर्म का पर्पस ये होगा कि हम लोग का जो ये सेशन है इंशाल्लाह आगे भी फर्दर वीकली बेसिस पे इन सेशंस को कंडक्ट कर रहे होंगे, तो हम उसको किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं और किन टॉपिक्स के ऊपर हमें डिस्कशंस करनी चाहिए और किस तरह से लेके चलना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है हमें आप लोगों के फीडबैक फॉर्म से मिल रही होंगी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। और प्लीज़ अपने माइक सब ऑफ कर लें, प्लीज़ काइंडली सब अपने माइक ऑफ कर लें। ओके, तो थैंक यू। अच्छा, तो जब हम फीडबैक फॉर्म फिल करेंगे तो उससे आप लोगों को एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी 24 आवर्स के अंदर आज जैसी सेशन एंड क्विकेस्ट पॉसिबल वे में फीडबैक फॉर्म फिल करेगा तो उनको हमारा जो फर्स्ट कोर्स है नो योर सेल्फ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपको वो एक्सेस मिल जाएगा। आप उस कोर्स को अप्लाई कर सकेंगे, उसमें से जाके पढ़ सकेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग हो गया आपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। सेकंड हो गई कि आपने जो है फीडबैक फॉर्म जो है उसे फिल करना है, ठीक है, और फिल करते ही आपको जो कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा वीओटीपी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जिसमें से एक फाइंड योर ट्रूथ है। बेसिकली फाइंड योर ट्रूथ के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली हमारा जो स्टाफ मेंबर है हम उनकी जो है सेल्फ अवेयरनेस करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी करते हैं, मतलब यानी कि उनको चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करना है, पॉलिटिकली चीज़ें कैसी चल रही, सराउंडिंग में कैसी चीज़ें चल रही। तो फाइंड योर ट्रूथ के थ्रू हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स को। तो उसके अलावा हमारा एक और इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है कि हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर भी सेशंस रख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी थी। अब मैं बैक आता हूँ वीओटीपी से रिलेटेड। जैसा कि मैंने बात अपनी स्टार्ट की थी कि हर शख्स परेशान है सिचुएशन से, सराउंडिंग्स में जो चल रही है कोई भी उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हर शख्स चाहता है कि चीज़ें बेहतर हो सकें, चेंज हो सकें, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आता। तो वीओटीपी वो रास्ता होगा।
बेसिकली VOTP हर इंडिविजुअल शख्स को बताएगा कि उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, उसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसे फुलफिल करनी जरूरी है। हमें पता ही नहीं है कि हम लोग के पास कौन कौन सी पावर है। तो ये बेसिकली VOTP प्लेटफॉर्म जो है हर इंडिविजुअल को उसकी पावर देगा। और जब हर इंडिविजुअल के पास उनकी पावर आ जाएगी और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाएगी, तो इस वक्त करंटली जो भी अपर पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं और उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी चेक नहीं कर सकता, तो हम लोग फिर जब उनसे अकाउंटेबिलिटी का पूछेंगे, उनसे पूछेंगे भाई ये हमारे राइट्स हैं, ये सारी चीजें मेंशन है लॉ में, तो हमें क्यों नहीं मिल रही, तो उससे चीजें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ VOTP हर कंट्री वाइज जो है, हर कंट्री वाइज आपको न्यूज़ अपडेट मिल रही होगी। जो करंट इश्यूज आपके कंट्री में चल रहे होंगे, वो सारी अपडेट आपको VOTP की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर यूके में जो लोग हैं, वो अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्हें पता होगा कि उनके इलेक्शंस आने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, वो उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग अवेयरनेस देंगे। और इस सेशन के बाद आपको बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। उसके अलावा VOTP प्लेटफॉर्म ग्लोबल इशूज, जैसे कि आजकल फलस्तीन का इशू हम सबको पता है कि हर जगह पे है, और उसके ऊपर पूरी दुनिया में किस किस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रही है पूरी दुनिया में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या, मुस्लिम्स क्या, नॉन मुस्लिम क्या, हर कोई उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो VOTP बेसिकली ये काम कर रहा होगा, उन सब लोगों को गैदर करेगा, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएगा, एम्पावर करेगा, ताकि वो जो है चीज़ों को आगे बेहतर कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेम माइंडेड पीपल जो कि दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, वो ना किसी फिरका को देखते हैं, ना किसी कंट्री को देखते हैं, ना वो किसी रिलीजन को देखते हैं, वो सिर्फ अच्छा करना चाहते हैं। उनके लिए प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है कि आप अपने अपने कंट्रीज के लोगों के साथ एक कम्युनिटी बना ले, ग्रुप बना ले, और उसमें जाके आप जो चीज़ों के ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं उस पर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके अलावा जो है VOTP मेन चीज आप लोग को अब हमें 4 स्टेप्स हैं बेसिकली हमारे पास। आपको आपकी सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपके राइट्स क्या क्या हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स आपको समझ में आ जाए, तो उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, कि नॉलेज, उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड थिंग ये होती है कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए, कि प्लान करना है कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है और किस तरह से हम जो है ना अपनी चीज़ों को क्लेम वापस करेंगे, अपनी पावर को वापस अपने हाथ में लेंगे। फोर्थ, फिर उसकी एग्जीक्यूशन, आपको ग्रुप ग्रुप में जो है, सॉरी, तो खैर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें आपको VOTP के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। यहाँ पे आपको सारे वो लोग, सेम माइंडेड लोग जो कि कुछ चेंज करना चाहते हैं, बगैर किसी फिरके के, बगैर किसी रिलीजन के, बगैर किसी कंट्री के, सारे लोग आपको एक जगह पे मिलेंगे। आप सब लोग अपने इश्यूज उसमें डिस्कस कर सकते हैं, और जो है इंशाल्लाह उन इश्यूज के ऊपर जो भी सोल्यूशन के लिए एक्सचेंज होगा, आप वो लोग सब आपस में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं जो हूँ मिस डॉक्टर फरहाना जो हैं उनकी तरफ हैंड ओवर करूंगा, क्योंकि वो हमारी होस्ट हैं, वो चीज़ों को आगे लेके चल रही होंगी। तो मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर फरहाना को। मिस फरहाना, प्लीज आप कंटिन्यू करें। Assalamu alaikum everyone. Jazakallahu khairan, Brother Saad. I'm Farhana Qurtalain. I'm a Muslima, a mother of 3 children, and a physician by profession. I'm proud to be a part of Voice of the People, which took its inception in the weeks after October 7th, under the leadership of Sister Farida Abbasi. So, as a part of its mission to enhance political understanding for both you and your kids, our aim is to inspire all Muslims to actively participate in political activities with the aspiration of shaping policies informed by Islamic knowledge and teachings. So, to fulfill this aim, today we have come before you with a series of sessions by Dr. Aslam Khan. So, welcome to the first session by Dr. Aslam Khan. Dr. Aslam Khan is a powerful source of knowledge on Pakistani politics and Islamic influence. He brings a truly international perspective. He has earned master's degrees in both defense and strategic studies from Qaeda-Azam University in Pakistan and Asian studies, specializing in South Asian politics from Lund University in Sweden. His Ph.D. research at the University of Bradford in UK delved into the fascinating topic of madrasa student political socialization in Pakistan. So this is our chance, dear brothers and sisters, to gain insight from his
expertise on this political landscape and see what we can do and what role we can play as an individual. Before beginning, let me go ahead and give you the format of the session. Inshallah, the first 25 minutes, Dr. Aslam will be doing his presentation on demystifying politics. After that, we will have a 20-minute session of some questions, which I have noted down, which I thought was going to be very important for each and every one of you. After that, inshallah, we will have the feedback form, and then we will have a 20-minute open session for the audience. Please note down any questions that are coming to your mind as you go through this talk. Also, I'm sure we have received your registration forms. I've noted that all of us are having a lot of questions, and we are very curious to know what we could do to make the world a better place. Over to you, Dr. Aslam Khan. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Joining us in so with the Dr. Aslam, आपका mic, it's not very clear. It's breaking up a little bit. That's okay now. Yeah, it's much better. Yes, Bismillah. So the thing is, so I was saying that this topic of politics is important for every one of us, because the thing is, everyone is somehow influenced by the policies and the politics of our domestic governments as well as in the international community. So everyone wants to understand the politics, and everybody wants to play their role. Can I ask something? This session is in English or Urdu or both? Could you please explain? Everybody can understand English? Sorry. Yeah, please go ahead. Yeah. So, most of the people, please comment in the chat box if anyone has trouble with understanding English. Most of the people are writing both. So I think we will go in English, inshallah. Okay, inshallah. You can maybe mix it up with a little bit of Urdu in between as well. Yeah, okay, I will explain. Yeah, things. So the thing is that what I was saying is that this is important for all of us. But the thing is, first of all, before doing, like, everybody wants to do something, but the problem is we don't know how to do something. Can you change the slide, please? So for us, Sister Sharjah, can you please mute everyone, please? Except for Brother Aslam. I've tried. So first of all, before going to do something, and if we want to contribute to something, first of all, we need to understand things. Yeah. So what is going on? What is politics, and what is our role in the society? First, we have to understand our roles, because without understanding our roles, we cannot move forward with anything. Can I request? Can everyone please mute their mics, please? I can't even find. Okay. That's right. So starting with so what I decided to do is that I decided to make it a presentation like we do in academic sessions, because first of all, we need to understand things about politics and the political systems. So I try to make it a bit like more academic kind of lecture, and then in the next section we will, in the question answer, we will define and describe all of the issues we want to discuss here. So as you know, this is an introductory session, first session of these talks. So we try to make it like more confined to just understanding of the issues.
not to solutions. Yeah, so if you want, you can discuss in the question answer session, and we will follow in the follow-up sessions. We will discuss more details about the issues, local and global issues, and how we can solve it and how we can participate. So in this session, I will try to be more focused on the understanding of all of these issues around politics and governance and all of these things. So first and foremost, we need to understand that what is politics. So the politics is something that is not a new phenomenon. So from generation to generation, these things have evolved. Yeah. So in the early human societies, when they were like peoples were very limited in population, so the political history of human society is deeply intertwined with the evolution of social structures and governance systems. So early human societies were typically organized in small egalitarian or hunter-gatherer bands where leadership roles were fluid and often based on merit or age. So as these bands evolved into more complex agricultural communities, the need for more formalized government structures emerged. So the development of agriculture allowed the surplus production and leading to growth of population and formation of larger, more stratified societies. So this shift necessitated the establishment of rules, norms, hierarchies to manage all of these resources and how to like distribute the resources, how to resolve the conflicts, and how to maintain order in the society. So with the passage of time, like these norms and everything evolved around the globe. So the rise of early the city states in Mesopotamia and this Egypt and all of the Indus Valley civilization, all of these like marked the beginning of more sophisticated political systems. Before that, like as the one of historians said, that if, like for example, if you have uh, like people, you can manage people up to like 100 and 100 or 100 and people you can manage without any specific like rules and norms and set rules. But when the people, the population grows more than that, even in a business or in a community, you cannot manage them without having a proper governance system. So through centuries, when the population was growing, so the people decided to like make more sophisticated political systems, and on all of these evolved. so so then there was evolution. So the evolution part, like over the time, political system continued to evolve, influenced by cultural, economic, and technological changes. So the classical civilization like of Greece and Rome introduced concepts of democracy, republicanism, respectively, yeah, and laying fundamental ideas for the modern political thought. So during the Middle Ages, feudalism dominated much of the Europe, but with political power fragmented along local lords, while in Asia, empirical dynasties like Tang and Song in China centralized control through complex bureaucracy. So you see that with the passage of time, every society was developing these different kind of complex political systems according to their needs of the society. So the alignment of the alignment of the era in 17th and 18th century brought about like significant shifts in this process, as thinkers like you may know the thinkers like John Locke and Rousseau and all of these political thinkers. They changed the traditional monarchical and feudal structures, advocating for individual rights and the social contract. So they were thinking that now we have evolved and we need more sophisticated systems and we need human rights and all of these things. So they tried to make new laws and new systems. So these ideas fueled revolutions and the formation of modern nation states, leading to the diverse array of political systems observed today, from democracies to these authoritarian regimes. You see there are so many different, like in like we got like 200, almost 200 countries, nation states, and we have all of states have different political structure and different political system. We need to study all of them, but
right now we are just explaining that what kind of different systems we have. So most of these are like democracies, authoritarian regimes, dictatorships. All of these regimes evolved through centuries. So throughout the history, political landscape has been dynamic and ever-changing, and reflecting the complexities and all of these political landscapes. So so with the passage of time, we saw these all of these developments, and now in the modern political landscape, we have a more evolved systems. So in the modern era, we see political systems have diversified significantly, reflecting the varying historical, cultural, economic context of different regions. Democracies characterized by free and fair elections, rule of law, the protection of individual rights have become the dominant political system in many parts of the world. So and you see there are different variants of democracy. Like, you can't say there is a single democracy. So there are different variants from parliamentary democracies that you see in the UK and India and all of these countries, and you have presidential systems. That's also a democratic system, but different variant of democratic system. Like in the United States, in France, in Brazil, we have different kind of these systems evolved in different countries. So, but at the same time, meanwhile, some countries have maintained the traditional and authoritarian regimes where the power is concentrated in the hands of single ruler, or in some cases a small group of people. So often limited political freedoms. For example, we see in China. In China, we have a one-party rule systems. Where the Communist Party is holding everything, yeah. And similarly, in several like in Middle East, we have these monarchies and dynastic politics. So all of these. Yeah, Brother Aslam, I have a request in the chat, for mixing to use Urdu as well. So आप थोड़ा सा Urdu में भी switch करें थोड़ा सा. Yeah. जी. तो मैं सब चीज को एक दफा दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो जितना जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं दुनिया के, ये इवॉल्व हुए हैं सेंचुरीज में. पहले जो है, जब इंसान बहुत कम तादाद में थे, तो दुनिया में इस तरह की सिस्टम्स की जरूरत नहीं थी. तो जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जब आपके पास तादाद बहुत कम हो, तो आप सोसाइटीज को बगैर किसी सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल सिस्टम के मैनेज कर सकते हैं. अगर आपके पास 100 बंदे हैं, तो आप उसके लिए कोई छोटी मोटी चीजों में एक्सप्लेन करें. लेकिन जब आपके कम्युनिटीज बढ़ जाती हैं, तो आपकी इश्यूज जो है तो वो डिफरेंट हो जाते हैं. तो आपको आपकी जो रिसोर्सेज है उनको मैनेज करने के लिए, और आपकी जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने के एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म की जरूरत होती है. उन पॉलिटिकल मैकेनिज्म को इवॉल्व करने के लिए सेंचुरीज लगी हैं. अगर आप देखें कि जो यूरोप है, यूरोप की जो आप रोमन हिस्ट्री देखें या यूरोपियन ओवरऑल हिस्ट्री देखें कि किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुए हैं, और डिफरेंट, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखें, सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखें, कि विद पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने सीखा है और इस तरह से इवॉल्व किया है पॉलिटिकल सिस्टम्स को. और जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है अभी हमारे पास जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है, ठीक है, उसमें हमारे पास डेमोक्रेसीज हैं, हमारे पास जो किंगशिप्स हैं, मुख्तलिफ जो मिडिल ईस्ट में रूल है जिस तरह के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं. कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि एक तरह की डेमोक्रेटिक. अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को लेके देखें, अगर आप यूएस को देखें, कनाडा को देखें, मुख्तलिफ कहीं पर डेमोक्रेटिक आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम नजर आएगा, कहीं पर आपको जो ज्यादा जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नजर आएगा. और बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें अथॉरिटेरियन रिजीम्स भी अभी तक मौजूद हैं, जिसमें जहां पर डिक्टेटरशिप्स और इस तरह के रूल चलते हैं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इवॉल्व हैं. सो द मॉडर्न पॉलिटिकल लैंडस्केप इज आल्सो शेप्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है आजकल की पॉलिटिक्स में. कि आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूनाइटेड नेशंस है, यूरोपियन यूनियंस है, आपकी जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है. आपकी जो जितनी भी इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तमाम चीज़ों को देखती हैं. कि आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इस तरह की क्लाइमेट चेंज और ट्रेड और सिक्योरिटी के ऊपर जितनी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल काम करें, ये सब जो है मिक्स करके आपको एक पॉलिटिकल सिस्टम देते हैं. तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअली एक मुल्क में जो सिस्टम चल रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है सब चीज़ों से. उसमें उनके जो लोकल फैक्टर्स हैं दे आल्सो कंट्रीब्यूट, बट द इंटरनेशनल
factors also contribute to local politics. This is a mixed system, so you have to understand when you want to participate in something, you need to understand all of these complex issues and challenges that we are facing. So that was an overview of the system evolved. Now, what happened in the Islamic politics? Islam and politics. So we see that Muslim history of politics is quite different from the European and Western history. You see, during like in the Europe, this political systems evolved gradually, and now they think that they are now in a better situation in a better political system than they were like 100, 200 or 500 years ago. तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस्लाम के साथ, तो इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुआ. फर्स्ट पीरियड जो है वो that was the period of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where there was no political system as such. In the initial stage, we see that we call it Jahiliyyah period, in which there was like might is right, who was the powerful in the society and rich, and all of that, they have the power, and there was no space and a governing body in the Arabian Peninsula. So there was small groups who were controlling different areas, and there were so many problems. So जब इस्लाम आया तो उसने यूनिफाई किया सबको, ठीक है, और उसने अब उनको नॉर्म्स दिए जो उस वक्त पॉसिबल उन लोगों के लिए नहीं थे, लेकिन उसने एक सिस्टम को इवॉल्व किया. लेकिन उस सिस्टम को उन्होंने प्रॉब्लम उस टाइम पे ये थी कि नबी की मौजूदगी में जो इवोल्यूशन होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें उनके पास जो नॉलेज होता है, the knowledge come from that divine knowledge is very complex, as well as वो जो है वो encompass करता है everything को. So उस वक्त within 23 years they evolved socially, economically, politically, militarily. तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसमें हर चीज को इवॉल्व किया गया, ठीक है. उसमें एक ऐसी सोसाइटी बनाई गई कि जिसमें जितने भी जो एस्पेक्ट हैं सोसाइटी के वो तमाम कवर हुए, और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ कि जो हर चीज को कवर कर रहा था. एंड उसकी वीकनेसेस जो थी वो, अब हम अगर नीचे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो वी गो टू द खिलाफत राशिदा पीरियड. सो when the first and second caliph, we study the era of Hazrat Abu Bakr and Umar, to see there was like more stable political systems. Uski reason kya thi कि they already had this developed political system. They knew everything about the politics, the economy, the world politics, and they had these strong military forces, and there was no confusion among themselves about their roles in the society. So everybody knew what is role of every individual, like the role of an individual, the role of a dai, role of political leader, role of military. So there were set rules, and everybody following their own the orders of their respect, the khalifa. But the thing is कि जैसे मैंने पहले डिफाइन किया कि जहाँ पर यूरोप में ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, तो इस्लाम में ये था कि ये इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो उसमें जो लोग थे, ठीक है, उसमें हर किस्म की कम्युनिटी के लोग मौजूद थे, उसमें अच्छे भी थे, बुरे भी थे. तो उसके साथ ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें जो थी वो इंडिविजुअली जो इंडिविजुअल इश्यूज थे वो वहाँ पर इंटरनली मौजूद थे. तो हम देखते हैं कि विदिन 30 to 40 years जो है वो सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए. क्योंकि उसमें जो अगर आप सिस्टम को देखते हैं तो हम आज भी अगर जब खिलाफत की बात करते हैं, कोई कहता है कि अभी हमें खिलाफत के निज़ाम चाहिए, तो किसी को पता नहीं होता कि खिलाफत के निज़ाम कैसे कायम किया जाएगा. क्योंकि द प्रॉब्लम वाज दैट व्हेन दे डिसाइडेड टू चूज खलीफा, उस वक्त में there were people like the ashabe, we call the Badri Sahaba and other. So they were like the people who have the power to decide these things. So with the passage of time हमारे पास अभी कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है कि हम कहें कि इस तरह की चीज़ों को करें. जी, शूरा और इस तरह की थी. अभी हम शूरा की बात करते हैं
لیکن شورا کا یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیفائن نہیں ہوتا کہ شورا کیا ہوگی اور کون اس میں رول پلے کر سکتا ہے کس کے پاس آ کے, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز کلیئر کہ there was clear demarcation کہ on top جو ہے وہ بدری صحابہ ہیں, اس کے بعد کون سے ہیں, اس کے بعد کون سے ہیں, ٹھیک ہے, اور فتح مکہ سے پہلے والے کون سے ہیں, بعد والے کون سے ہیں. تو یہ سب چیزیں کلیئر تھی ان کے پاس. بٹ اس کے باوجود بھی with the passage of time ہم دیکھتے ہیں کہ 30 years to 40 years میں وہ سسٹم ڈائنیسٹک پالیٹکس میں چینج ہو جاتا ہے. So you see most of the period of the Islamic politics is dynastic politics. آپ جو ہے اس میں اگر آپ جتنی بھی فاطمی دے امیدے اور باقی جتنے بھی جو 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 ڈائنیسٹک وہ چیزیں ہیں وہ جی جو کمپیٹنس ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو پالیٹکس ہے اس کی وہ جو شیپ ہے وہ چینج ہوگی, کیونکہ مسلمانوں کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ خلافت کے اوپر تھا. ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں سے اسلامک یا اب اگر آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو we also use term خلافت or khalifa for all of these dynastic leaders, though from a pure political Islamic perspective they were not the khalifas like we call it khalifa because they were Muslim rulers. But if you see, all of these are like different paradigms and different issues. So the thing is کہ یہ جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے یہ چینج ہوتے رہے. ٹھیک, پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہے ہماری جو پولیٹیکل ڈائنامکس اس کی ڈائنیسٹک پولیٹکس آئی, پھر ڈائنیسٹک پولیٹکس سے آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے جو سسٹم مطلب ایوالو ہونے کے والے بجائے جو ہے جو ڈیویلیوشن کی طرف گئے, اور ہم جو ہے اینڈ آف دی ڈے ہم پہنچ گئے کولونیل پیریڈ پہ. ٹھیک ہے, پوری دنیا کولونائز ہو گئی. سو what was colonial period? اگر آپ colonial period کا اسٹڈی کریں so you see آج ہم we can't imagine what tough time that was, کہ اس وقت میں جو ہے ہم آج اگر اس کو کمپیئر کرتے ہیں, کیونکہ آج ہم ان کو انڈرسٹینڈ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کے جو ہمیں آج کے ایشوز زیادہ پرابلمیٹک لگتے ہیں ایز کمپیئر ٹو, کیونکہ ہمیں اس وقت کا پتہ نہیں ہے, we didn't see any kind of colonial period in these years. So all of like this generation we talking here, we are born post these colonial periods, so we are not clear. لیکن اس کی اگر آپ انڈرسٹینڈ مطلب اگر آپ اس کو سمپلی انڈرسٹینڈ کریں کہ جو الطاف حسین حالی کی وہ جو ایک شعر ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کے نو بر نہ دیکھے. So that was like the most down period of Islam. جو آپ کولونیل پیریڈ کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کہ آپ کی پوری دنیا جو ہے آپ کی جو پورے اسلامک ورلڈ ہے وہ کولونائز تھی, آپ کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے, کوئی سسٹم نہیں تھا. اینڈ ود سو ایک پیریڈ آتا ہے جو اپنے اس میں آتا ہے, لیکن اس کے بعد جب کولونیل پیریڈ ختم ہوتا ہے, جب ہم when we come to post colonial period we see that there is no clear understanding of politics in the Islamic world. So hum divided hain on different grounds. So we have divided on ethnic, political, sectarian and other different things. So in the Arab worlds you see all of these governments are basically based on their ethnic and you see sectarian grounds. So if you see Arab like Kurds wants their land for Kurds, you see like Arabs looking for Arab system, we are like Turkish looking for a Turkish kind of political system. So we don't have any unified understanding. So there are many scholars who are writing on this, that what kind of political system we need in Islam. But you see in the post-colonial world we have a variety of different political system in the world, and none of it is an Islamic system. All of these are like either dynastic governments or democracies, and not democracies in a sense. We have hybrid systems. If you see in Pakistan, we don't have a democratic system. It's a kind of hybrid system, and same is the case with Turkey, and same with other countries.
So we need to understand and study that what kind of political systems we have. Now, coming to this, now we go to politics. What is politics? This was just in the previous section. I just wanted to understand to give you an overview of that. Okay, what is a hybrid system? So hybrid system is a system in which we don't have a clear understanding. Like, it's a combination of authoritarian and democratic systems. See, so it's a combination of both authoritarian and democratic system in which power lies in politicians and military elites and something like that. So we can discuss in this section if you want. We can in a question answer session. So now what is politics? There are many definitions. You see, these are you can find these definitions online on different sources. So politics is a set of activities that are associated with making decisions in groups or other forms of power relations among individuals, like such as distribution of resources and assets. The second definitions here is politics refer to the activities, actions, and policies used to gain and hold power in government or to influence the government of society. So all of the decisions, the definition, when you study, a few things are common that you will understand that all of this politics is about how to make governments, how to run a system, and how to make policies uh, for individual states, for communities, and for a global arena. So you have to understand that politics is a very complex term. So sometimes, like, we generally we use term politics in different with different connotations. For example, we know that the term is used, like we use sometimes use for family politics or workplace politics or this. So this all the term, when you use it for very small community, even you use it for family, you mean that the term politics mean that who is going to be in authority in the family matters. When you use this term for this business organization, is the same applies. But in generally, in the term of the states and governments, it's a very broad term. It's encompass a very vast range of issues, from very local community issues to international and global issues. So we all of is this is an umbrella term for all of these issues. Now, what is this politics in Islam? Next slide, please. So, in Islam, this siyasat, we use siyasat, this Arabic term. So this definition which I'm presenting to you, this is when I was doing my research in madrasas. I was asking questions about what is politics, and so what I understood from those madrasa students, how they explain the politics is that politics is an Arabic term, and so encompass meanings of correcting and reforming societal affairs. And now they also rejected that there are some, like, there are some negative connotations about politics. Like, in our societies, politics always mean this corruption and cheating and negative. Yeah, we normally use this term for very mostly with negative connotations, but in Islamic terms, it is a very positive term. Yeah. So politics is inherently with, so if you see in the history of, so there's a there is a hadith of Prophet ﷺ with which he acknowledged that the prophets of Israel were engaged in politics. So we know from this, we understand that what is the importance of politics and signifying the commitment of social reform. So consequently, the activities participating in the table of knowledge and individual holds immense political betterment for society. So all of these, if we take all of these definitions, whether they are from Islamic perspective or from the Western perspective, the goal is almost the same: to how to contribute to the society, how to solve the societal problems, how to reform the societies in a positive way. So
all of Brother Farhan, how much time I have more? Please continue. Please continue. Okay, Brother Aslam, don't worry Okay. about it. Just cover the areas, you know. Okay, yeah. Yeah. So next, please, next slide, please. So now we have like after like we have different things like here. So okay, so here are like we have some aspects of politics. There are much more, but they are more important. But what I think this needs to be understood here is first is the government and governance. So politics involves the structure and definition of government institutions and the methods by which decisions are made. So this includes the role of elected officials, bureaucracies. You see, so the government and governance like is a system of like in politics involve different things. Yeah. So you see, so on one hand you have individuals, politicians, all of these, and plus you have these bodies, your system, your bureaucratic system, your legal system. So normally we divide it into like three: the legislative, the administrative, and the judiciary. So we have three important pillars of this democratic system, because when you have all of these systems intact and they are working properly, you have a good political systems. When they are not working properly, so you see there in countries when one element is working and other is not working, all of sometimes there are two are working or not, three are working. So it depends on what kind of system you have and what kind of institutions have you developed. So this is all government and governance. The second issue, the aspect of politics, is the power and authority. So this is mostly from, you see, from the perspective of the political leaders, because some political leaders, or we can say most of the political leaders, they think from this perspective that how to gain power and authority. So central to politics, this is a central to aspect of political power. So which is the ability to influence and outright control of behavior of people. So they want to control the system and they want to control the people and all this. So this idea is central, and we have to understand that how these political elites and organizations, they want to control the system. So this is very important for students of politics and the individual who want to contribute to the society. They need to understand how power dynamics work in a society. The third part is the political system and ideology. So we need to understand that these are two different things. Yeah, one is political system and one is political ideology. So different political system we have, like such as democracies, monarchies, authoritarian regimes. These are varying methods of governance we see in the world. But on the other hand, we have different political ideologies. So political ideologies, for examples, we have like liberalism, conservatism, socialism, and other perspectives. For us Muslims, we have Muslim ideology. So to understand this, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास अगर आप सिस्टम्स को देखें, हमारे पास अगर एक इस्लामिक कंट्री है, उसकी आइडियोलॉजी इस्लामी है, तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही सिस्टम होगा. आइडियोलॉजी अगर इस्लामी है तो उसके अंदर उसके पास प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम भी हो सकता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हो सकता है. आइडियोलॉजी इस्लामिक हो तो वहां पर खिलाफा भी हो सकती है. आइडियोलॉजी इस्लामिक है और वहां पर, तो हमारे पास अगर आप मुस्लिम कंट्रीज को देखें तो आपके पास आइडियोलॉजी सबकी सेम है. आइडियोलॉजी बेसिकली इस्लाम है, लेकिन आपके पास अरब कंट्रीज में जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या जो किंगशिप्स हैं, अगर आप एशिया में जाएं तो आपके पास इस्लामिक कंट्रीज हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं. आप अफगानिस्तान जाएं, वहाँ एक और किस्म. सो ऑल ऑफ दीज हैव सेम आइडियोलॉजी विद डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स. Same, if you see in the Western countries, you have these liberal norms
and you see this capitalist system. So the capitalism also a kind of ideology for them. Yeah. So all of these are ideologies, but with the different political systems. So you have to understand both, that what kind of ideology you want and what kind of political system you want. And then public policy. This is more important for the public than individual, because individuals are always concerned with their own benefits and the issues. So this aspect of politics involves the development and implementation of laws, regulations, and the policy that govern a community or a nation. So policymaking includes the identification of issues, formulation of policies, and the evaluation of their impact. So this is another aspect of the politics, and this is more important for general public, because general public only is mostly concerned with their own issues, not with international issues and everything. So this is also important. Next aspect is the political behavior and participation. So politics also encompass the ways in which individuals and groups engage with political processes. So this involves different things like voting, activism, lobbying, and other forms of civic engagement. How you engage in this political process, and how you can play your role. So we will discuss this in detail in the next section. Next aspect is international relations or international politics. That is another topic which is very much concerned. Like now we are discussing, हम अभी start में उन्होंने discuss किया introduction में कि किस तरह से हम पैलेस्टाइन issue है या कश्मीर issue है, जो दुनिया में जितने भी international issues में उसमें हम किस तरह से जोर प्ले कर सकते हैं. और the domestic politics और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप इंडिविजुअली स्टडी नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का असर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का असर है, किस तरह की आपकी स्टेट है, किस तरह की आपकी पॉलिसीज है, वो रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, आपकी फॉरेन पॉलिसीज को. So the beyond democratic politics, the field also includes how countries interact with each other, encompass this diplomacy, conflict, and trade and organization. All of these work together to understand. So we need to understand all of these international organizations and international bodies to understand the effect of our like political systems. And if you want to play a positive role, we also need to have understanding of these global political institutions so that we can play a positive role. Another aspect of this politics is political parties and elections. Now, this is important because this is important for those countries in which we have democratic systems, because where you have where in countries like Arab countries and other authoritarian regimes, you don't have this kind of freedom. But in the countries where you have, like in the Western countries, we are living here in the UK or US or any other countries, or in Pakistan and other countries. So the political parties and elections are very important because you have the right to play a role in these countries. So political parties play a crucial role in politics by organizing individuals and and how to define their goals, because the political in the democratic countries, political parties know that how to contest an election, and when they know that contesting and winning elections, they have to have make policies that affect the population in a certain way, that people should vote for them. So that's why the political parties and election are very important in all of the democratic societies anywhere. So if you want to play a role like in the Western countries, we have to have a very keen knowledge of our political systems in any country you live, and you have to have involvement in political process, not only in just voting, but you have to have to play a role in every aspect of this democratic process, whether there are meetings, there are like rallies or everything in your countries you have. So we have to have understanding and role in that. And then lastly, we have the role of this
civil society. From civil society we mean NGOs, community groups, like in Muslim in Pakistan we have like Jargas and other systems. Yeah, all of these have influence because all of these are part of the state, and they are a kind of institutions which work locally and they have influence on the society. So when they are influenced by these entities operate in public sphere and have political influence. So that's why we have to understand their role as well. So overall politics is a broad and dynamic field that affects almost every aspect of societal life, influencing how societies are structured, how power is distributed, and how citizens interact with their governments and each other. So we need to understand all of these in relation to this. Now going to next slide, that is how politics shape our lives. So these everybody, these are more important things for all of us. Yeah, so we need a good education system, healthcare, infrastructure, economy, and personal freedom. So all of these are important for all of us. So these all of these issues, like political, for example, we take education. So political decisions determine how much funds school services, what curriculum is taught, and and the overall quality of education. So it depends on politics that the governments decide that how much fund will they allocate for the education system or for the health services or for the infrastructure. And in different countries we have different kind of needs. Like for example, in the western countries, you don't the people don't much care about the infrastructure. We have infrastructure already here. So like in UK you will think of the NHS, that how much resources are the governments are allocating for the healthcare or education. In the developing countries, people are sometimes from people we mean the community, because this is how we play a role in politics. When we look at the things that if there's no infrastructure, so people look at the voting system in a different way, and they vote for those who want and promise them to build infrastructure. In developed countries they have different. So you need to understand all of these, that what kind of policies the governments are going to make, and how these all of these aspects should be affected. So these are all related to our daily lives. Now there are some common misconceptions we have around us, and we need to just and we need to. But first of all, the thing is, there are many things which we are confused with there, but there are like some issues which are very important here. First is the all parties. Like some people think that all politicians are corrupt. So though there are many politicians are corrupt, but the thing is that generally most of the politicians are not corrupt. There are some issues with the political system. The thing is, there are many issues with the political systems. When the political systems are not evolved properly, you have this kind of problems and corruption. So we need to understand that this is not problem with just with the politician. It's actually the problem with the system. So we need to understand that what is the problem with the system, and where is the system that there is a loophole in the systems which allow these politicians or some of the politicians who have this kind of problems, give them the way to they cheat and make corruption. But generally we don't have to brush all these with the same brush. We have to understand it. The second is, some people think that voting doesn't matter. Like for example, we see in politics in Pakistan, Pakistan में हम अक्सर ये सुनते हैं कि वो कोई वोट की कोई क्या हैसियत है, वोट का कोई वो नहीं होता, ठीक है, कहीं और से गवर्नमेंट्स बनती है ये वो. That's not the case. आपकी वोट की इंपॉर्टेंस होती है कि गवर्नमेंट जैसी बनती है, इन्फ्लुएंस उसको जरूरत है. और आज टुडे इन पाकिस्तान अगर आप पॉलिटिक्स को देखते हैं तो आपको पता है कि गवर्नमेंट कोई और कर रहा है, लेकिन जो वोट है उसकी वजह से कितनी बड़ी चेंज आई है. तो इसलिए यू हैव टू हैव दिस फेथ के वोटिंग जो है आपके इंडिविजुअल जो राइट्स हैं, ठीक है, वो इसी तरह से भी इंटैक्ट हो सकते हैं उसी सूरत में कि यू हैव टू प्ले योर रोल and you have to vote for the people you want. The thing is, okay, we will these Yep. answer. I will answer these issues in the end. Yeah.
the questions. I will just conclude. So the thing is, so voting also matters. Politics, and the another misconception is politics only for politicians, that they are only controlling everything, and so this is not the case. So everybody has its own limitations, own problems. Politicians have their limitations, they have their interests, they have their goals, and similarly the other parts of a state. So these are a combined system. So you need to understand every aspect, like how lobbyists work, how activists and citizens. So all of these groups work together. The another problem that is all political parties are the same. So in this is a confusion. Yeah, we need to discuss it. But अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो आपको समझ नहीं आती है कि राइट की कौन सी पार्टी है, लेफ्ट की कौन सी पार्टी है. आपकी एफिलिएशन एक पार्टी के साथ हो जाती है, आप उस पार्टी की हर चीज को ठीक समझते हैं, आपको बाकी सारी सेम नजर आती है, दूसरी किसी और के साथ होती है. राइट और लेफ्ट की जो डिवीजन है वो थोड़ी ब्लर हो जाती है, कि हमें समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान में अगर आप देते हैं, आपको नजर आता है कि 5-6 पार्टी जो सारी जो है एक तरह की, जिसको हम राइट या लेफ्ट पॉलिटिक्स की कहते हैं, उसमें डिवाइड कर लेते हैं. हम एक के साथ एफिलिएट इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि बाकी सब करप्ट हैं और ये एक पार्टी ठीक है. तो इसलिए पार्टी सेम नहीं होती. पार्टी की इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है. अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, यू नीड टू नो कि उनका मैनिफेस्टो क्या है और उनका जो है एजेंडा क्या है. तो हमारा वोटिंग सिस्टम है, हमने कभी मैनिफेस्टो को नहीं देखा, हम इंडिविजुअल्स को देखते हैं. इसलिए यू हैव टू नो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मैनिफेस्टोस क्या है और वो किस तरह से रोल प्ले करना चाहते हैं, कि आपका जो आइडियल सिस्टम है वेदर उसके साथ मैच करता भी है कि नहीं करता, आप जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं उसके सपोर्ट कर रहे हैं. Another is political opinions are only about ideology. No, it's not about ideologies. इसमें ideologies भी हैं, इसमें आपकी political personal interest भी हैं. ठीक है, आइडियोलॉजी अपनी जगह एक चीज है, वो दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप आइडियोलॉजी की वजह से सपोर्ट करते हैं. लेकिन उमूमी तौर पर जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप किसी को चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में, तो आप उसको देखेंगे कि उसकी इट्स नॉट जस्ट अबाउट आइडियोलॉजी, कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है या उसकी आइडियोलॉजी क्या है. इट्स अबाउट डिफरेंट इश्यूज, या इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है उस सोसाइटी में, आपकी जो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है. तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. कि अगर आप वेस्ट में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी है तो ये वेस्टर्न है और ये गोरे हैं या ये अंग्रेज हैं, इनकी हर चीज गलत है. उनकी आइडियोलॉजी एक डिफरेंट होगी, लेकिन उनकी जो डिफरेंट पैराडाइम्स है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. Another aspect is one must be expert in politics to understand politics. So no, this is not expert. While expertise can be beneficial, being informed about politics doesn't require a degree in politics or something. So आपको अगर politics को समझना है, तो आपको चाहिए कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जितनी चीजें हैं उसमें भी एक्टिव हों. अगर आप के पास कोई बुक्स आप पढ़ सकते हैं, टाइम है वो पढ़ें. डेली न्यूज़पेपर आप एटलीस्ट इतना देखें कि आपको पता हो कि ग्लोबली और लोकली क्या इश्यूज हैं. ठीक है, इन चीजों की इंपॉर्टेंस है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास एक डिग्री हो. तो पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक कॉमन सेंस और आपकी जो ग्लोबल जो आपकी कम्युनिटी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास जो जितनी भी रिसोर्सेज हैं न्यूज़ की, आप उसमें एंगेज करें, उसमें पार्टिसिपेट करें, आप पढ़ें. आप कम्युनिटी, आपकी जो लोकल कम्युनिटी में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी तरह से भी काम करें, उसमें आप पार्टिसिपेट करें. दैट्स गुड कि आप उससे लर्न कर सकते हैं बहुत ज्यादा. And another is this is important for Western people, especially the media accurately presents political reality. Yeah, this problems in the Western countries, you see in the US and all of these developed countries, there is understanding कि जो मीडिया इनको जो प्रेजेंट कर रहा है वो रियलिटी है. तो ऑल ऑफ हम आजकल जो देखते हैं मीडिया में जो कुछ हो रहा है, वो पैलेस्टाइन इशू के बाद आपको तो नजर आ रहा है कि किस तरह से वो एक पिक्चर पेश करते हैं दूसरी तरफ दूसरी. सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मीडिया हर वक्त ठीक कह रहा हो. ठीक है, तो यू हैव टू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज. यू हैव टू स्टडी कि आप हर जो एक इशू है उसकी जो जितनी भी डायमेंशंस हैं, यू नीड टू नो एंड यू नीड टू स्टडी कि इसकी कौन कौन सी डायमेंशंस है. यू शुड नॉट रिलाई ऑन द सिंगल
media report or something. So you need to understand all of these. So media is sometimes they are presenting reality, but it's not all the time. So they are sometimes they mislead people. So you need to be clear about that. Another is the political. So the last one which we want to discuss here is the political engagement ends at the ballot box. So people think that we have voted for this party and now this our role is finished. We don't have to do anything. No, it's not. Your role is not finished. You are the part of the community. So when you are the part of the community, is your role 24/7. Yet you have to look at the issues. What are your local issues in your community, in your council, in your district, in your country. So you have to be focused and you have to have the knowledge of these issues, and you have to take part. Like now it's very easy to take part. Like you have a social media platform, you go write an article, write a statement, anything. So you have to participate in all of these, not just voting. Voting is a part of this political process, but there are much more. So this is all about. And next topic is the necessity of political participation. But Aslam, yeah. So inshallah, I think the next topic, I think we will do it in the next session. So I think we will go ahead and take questions. As we have only I think 30 minutes left. So inshallah, Okay, we'll go. That's all right. That's all right. Yes, we Yeah. will discuss more details in the next chapter. That's all right. So Thank you so Jazakallah. much. Yeah, brother Aslam. So subhanallah. So mashallah, politics is very very broad term hai. That's what I've understood, and uski range हमारे हर दिन के मामलात और हमारे पर्सनल से लेकर सारी ग्लोब और सारी अर्थ और सारी प्लैनेट की इंटरेक्शंस तक है. So it is such a very बड़ा उसका range है. ठीक है. So so some questions I have written down. I'll just ask 3 questions and then inshallah I will open it to the audience ताकि वो पूछें. तो पहला ही सवाल ये है कि जब मैं मेरे बच्चों को स्कूल लेकर जाती हूँ तो मेरे दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आता कि ये जो एजुकेशन सिस्टम मेरे बच्चे आर गोइंग थ्रू इसमें पॉलिटिक्स कोई हाथ भी है. तो आप इसको थोड़ा सा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये पॉलिटिक्स एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है. थोड़ा सा हमें क्लैरिटी दे दें ताकि हम इससे बेहतर समझ सकें हमारी इम्पैक्ट. जज़ाकल्लाह. जी, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस में आप किसी को वोट करते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी को करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को करते हैं. वो इंडिविजुअल जाके पॉलिटिकल असेंबली में आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोच को रिप्रेजेंट करता है. अगर आपकी अपनी कोई आइडियोलॉजी है और आप उसमें रोल प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिटी में रहते हैं और उस सिटी में आपकी कम्युनिटी है वो एक्टिव है, ठीक है, और उनकी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है उस सोसाइटी में, जो आप जिस बंदे को सेलेक्ट करेंगे आपकी इतनी इन्फ्लुएंस होगी कि वो जाकर आपकी आइडियोलॉजी वहां पर पेश करेगा. तो जब आपकी आइडियोलॉजी वहां पर पेश करेगा, जो लोग एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे उनको पता होगा कि इस कम्युनिटी की नीड्स क्या है. लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं स्वीडन में पढ़ रहा था, वहां पर एक अफगानिस्तान का एक लड़का था जो उस स्कूल में सिर्फ उस लड़के के सिर्फ उसी के बच्चे थे जिनको पश्तो आती थी, और कोई पश्तो वाला नहीं था वहां पर बोलने वाला. और वहां पर स्वीडन में सिस्टम इस तरह का है कि आपको 2 लैंग्वेज सिखाई जाती हैं. वो एक आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, एक सेकंड लैंग्वेज है. जो स्वीडिश होते हैं उनकी फर्स्ट लैंग्वेज स्वीडिश होती है, सेकंड उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती है. जितनी बाकी कम्युनिटीज हैं उनकी जो मदर टंग होती है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, सेकंड वो स्वीडिश पढ़ते हैं, 2 लैंग्वेजेस पढ़ते हैं. अभी प्रॉब्लम यह था कि उसके बच्चों को स्वीडिश पढ़ाई जा रही थी और इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, क्योंकि पश्तो वाला कोई था ही नहीं कि पश्तो का कोर्स ऑफर होता. उसने जाकर इसके ऊपर प्रॉब्लम बनाया कि मेरा ये राइट है कि मेरे बच्चे पश्तो लैंग्वेज सीखें स्कूल में. दिस इज माई राइट, ठीक है, माई राइट. आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो उसने इन्फ्लुएंस किया उनको, लोकल काउंसिल को, और काउंसिल को मजबूरन उसके 2 बच्चों के लिए स्कूल में पश्तो का टीचर रखना पड़ा. ओके. जी, तो जब आप उसमें रोल प्ले करते हैं तो आपकी जो कम्युनिटी है, जो एजुकेशन पॉलिसी बनती है, उसमें देखा जाता है कि इनकी नीड्स क्या है, आपकी नीड्स क्या है. आपकी नीड्स ये है कि आपके बच्चे को एजुकेशन सिस्टम ऐसा मिले कि वो जिसमें वो पॉलिटिकल अपने राइट्स को भी समझे, वो अपने मजहब को भी समझे, वो सब चीजों को समझे.
لیکن آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں جہاں پہ UK میں رہتا ہوں, میں اکثر اس کے اوپر, میں نے کبھی اس میں پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا, لیکن میں اکثر اس کے اوپر ڈیبیٹ سنتا رہتا ہوں کہ اسکول میں سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ڈیبیٹس تو بہت ہیں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہاں کی کمیونٹی کوئی کوشش کر رہی ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے آپ کا رول اس لیے ہوگا کہ اگر آپ ایکٹیولی رول پلے کریں گے تو ایجوکیشن سسٹم جو ڈیولپ ہوگا اس میں آٹومیٹیکلی آپ کی رائے شامل ہوگی اس سسٹم کے اندر. اوکے, ٹھیک ہے. سو بیسکلی مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ہماری انوالومنٹ ہمارے جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہے کہ کو انفلوئنس کرنے میں ہوگی, تو وہ پھر ہماری جو ضرورت ہے وہ آگے تک لے کر جائیں گے, اور وہ انشاءاللہ وہ اٹ کین کم بیک ٹو سرو اس ان دی سسٹم. ٹھیک ہے. The next question میرا یہ ہے کہ جیسے I mean as I was growing up child, یہ ہمارے یہ دماغ میں ڈالا گیا کہ یہ پولیٹیشینس بڑے کرپٹ ہوتے ہیں. پولیٹکس میں اترنے سے آپ کے ہاتھ میلے ہو جائیں گے, تو اس لیے اس سے دور ہی رہیں اور آپ دوسرے فیلڈس میں جائیں نا, جیسے میڈیسن ہو یا انجینئرنگ ہو یا سائنس ہو. تو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مینٹالٹی سے نقصان ہوتا ہے ہمیں؟ کہ ہمارا سارا پولیٹیکل سسٹم خراب اسی وجہ سے. اس کا بیسک ریزن یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ کیپیبل ہیں پولیٹیکل سسٹم کو چلانے کے لیے, جو جانتے بھی ہیں, جو فیئر بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس سسٹم سے دور رہتے ہیں. وہ اپنے سسٹم سے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ یہ گندا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اور اس گندے کے سسٹم میں ہم نہ پڑھیں, اس کی بجائے ہم سائڈ پہ رہیں. جو گندے لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ویسے بھی ہم نے بزنس کرنا ہے, اس کو ایک بزنس کی طرح سے لیتے ہیں, ان کے لیے ایک بزنس ہے. اگر آپ جنرلی دیکھیں دنیا میں اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز میں تو یہ ایک بزنس ہے. آپ آئیں, آپ 1 کروڑ انویسٹ کر رہے ہیں اور آخر میں 10 کروڑ لے کے بھاگ جائیں. تو اس لیے اس کا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو لوگ the same question جو ہے یہ مولانا مودودی سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ جو پولیٹکس ہے ایک گندا گیم ہے, تو اس میں آپ کیوں, مطلب آپ تو ایک عالم آدمی ہیں, تو آپ کیوں اس میں اپنے آپ کو گندا کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں, یا اگر آپ کا گھر گندا ہے تو آپ اس کو صاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا, ٹھیک ہے نا. آپ صاف, ٹھیک ہے, آپ کے کپڑے تو گندے ہوں گے اس کو صاف کرنے میں اوبیسلی, لیکن آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو صاف کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ اوبیسلی وہ صاف نہیں ہو سکتا. جی, تو آپ نے امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ان لوگوں کو باہر نکالنا ہے کہ آپ کے نظر میں اگر لیٹس سے پالیٹکس گندی چیز ہے اور اس میں گندے لوگ ہیں, تو اس اور ریسپانسبلٹی کے ان کو سائڈ لائن کر کے ہم ان لوگوں کو آگے لائیں جو فیئر ہوں. بالکل, بالکل, جزاک اللہ خیرن فار giving clarity on that. The third question, and my final question, and then I'll open it to the audience. یہ ہے کہ اسلام میں یہ پالیٹکس اسلام کا میرا مسلمان ہونے کا کوئی پارٹ بھی ہے؟ بیکاز مجھے جو سکھایا گیا ہے کہ میں نماز پڑھوں, میرے رمضان, حج, زکوٰۃ, and help through زکوٰۃ, اور اس کے بعد یہ میرا کام نہیں ہے ایز اے مسلم. تو یہ کتنا صحیح ہے؟ دیکھیں, ہم اگر اسلامک ہسٹری کو اٹھا لیں اور ہمارے لیے ایگزامپل جو ہے اسلام میں وہ ایک ہی ہے, وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. تو ہم جتنی چیزوں کو ڈرائیو کرتے ہیں ادھر سے ہی کرتے ہیں, اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل جو ہے وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد جو ہے اس کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کا رول ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس سارے پروسیس کو دیکھتے ہیں تو اس میں سٹارٹ میں ایک پیریڈ ایسا ہے کہ جس میں وہ پولیٹیکلی اتنا رول پلے نہیں کر رہے, وہ صرف اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں. جیسے ہی ان کو ایک ایریا ملتا ہے, ایک چھوٹا سا ایریا ملتا ہے, فرسٹ آف آل وہ اپنی ایک اسٹیٹ قائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے اسلام میں بغیر اسٹیٹ کے تو آپ کے پاس یہ چیزیں اب کلیئر ہی نہیں ہے کہ آپ کس طرح آگے چلیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اسلام میں مطلب انڈیویجولی ہم نے اسلام کو ایک بہت ڈفرینٹ چیز بنا لیا ہے. مطلب آپ کو اگر فار ایگزامپل کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی 24 آور لائف اسلام کے مطابق گزارنی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صرف نماز تو آپ دن میں ایک آدھا گھنٹہ پڑھیں گے, 1 گھنٹہ پڑھیں گے یا اور عبادت کریں گے. آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں ایوری ایسپیکٹ جو ہے جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس کی ہر چیز میں آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے پازیٹیولی, ٹھیک ہے. اس میں اگر ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ کا جو پالیٹکس ہے, آپ کا جو اکنامک سسٹم ہے, اس میں اگر کوئی چیز خراب ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پوائنٹ آپ چینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اٹس ناٹ میٹر.
آف کنسرن آپ کی رسپانسبلٹی یہ نہیں کہ آپ نے اس کو لازمی چینج ہی کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے جس حد تک آپ کے پاس آپ کی کیپیسٹی ہے. تو اگر آپ لیٹ سے پولیٹیکل سسٹم میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اب لیٹ سے اگر ایک بندہ ویسٹ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر تو میں کچھ نہیں کر سکتا، دیکھیے آپ کر سکتے ہیں، آپ اس حد تک کر سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، جتنا آپ کو ان کا جو 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 اس ملک کا جو لا آپ کو جتنا الاؤ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا تو آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے اتنا آپ کا رائٹ ہے. اسلام جو ہے اس کی، اگر آپ نے جو کوشچن کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو اسلامک ہسٹری میں ڈے ون سے جو ہے، جیسے ہی مدینہ میں حضور تشریف لے کر گئے ہیں، اس دن سے لے کر اس کے بعد جتنا کچھ بھی تھا اس میں ہر انڈیویجول جو ہے وہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھا، پولیٹیکلی انوالو تھا، ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پولیٹکس سے باہر تھا. تو اسٹیٹ تو پہلے دن سے بنی ہے، اسٹیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے آپ پالیٹکس میں آپ کا رول جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، آپ کی سوسائٹی میں رہتی ہے، آپ کتنا رول پلے کر سکتی ہیں، اس پازیٹیو رول کتنا پلے کر سکتی ہیں. یو ہیو ٹو پلے دس رول. ٹھیک ہے. Jazakallah khairan for clarifying this very important concept. Now I'm going to open the mic to the audience. Please آپ لوگ اپنا hand raise کریں and inshallah we will go ahead and unmute. Okay, brother Muhammad Umar Khan, please go ahead and unmute yourself. Sister Faida, if you are able to unmute him, he can. So brother Muhammad Umar, آپ please اپنا question پیش کریں. Are you able to unmute yourself or? Yeah, go ahead. ہیلو، جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام brother. سر، پہلا کوشچن میرا یہ کہ اسلام میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب اکثر لوگ مطلب جو مولوی لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ اسلام میں پولیٹکس کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس کا آپ آنسر کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی جی، تھینک یو سو مچ. بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیے فرسٹ آف آل جو مولوی کہتے ہیں تقریباً آپ دیکھیں وہ تمام مولوی پالیٹکس میں انوالو ہیں، ٹھیک ہے، ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے، تو ایک الگ بات ہے. دیکھیے اگر اسلامک پرسپیکٹو سے، جیسے میں نے لاسٹ کوشچن کے اس میں کہا کہ ایک تو ڈے فرسٹ سے اسلام کی جو بنیاد ہے اس میں پالیٹکس جو ہے اس کا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے. اگر آپ مذہب کو درمیان میں لاتے ہیں، جتنی بھی آپ کی جو کمیونٹی ہے اس میں اگر آپ ایک سسٹم میں رہتے ہیں اور آپ اسلام فالو نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ اگر کسی بھی کمیونٹی میں رہتے ہیں، آپ کو پاس لازمی ہے، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اسلام کو 100% فالو کر سکیں. اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ادھر آپ اس جگہ کو چھوڑیں گے یا آپ جو ہے اس سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. چینج کیسے کریں گے؟ اس کے پاس نو ادر وے، آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں گے، اس میں رول پلے کریں گے. ابھی یہ کوئی کہتا ہے کہ اگر اسلام میں پولیٹکس نہیں ہے، تو اگر آپ جتنی ہسٹری دیکھ لیں اسلام کی تو کیا کر رہے تھے؟ اگر آپ کے جو آپ کے خلفاء راشدین جن کو آپ ٹاپ پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ they were doing politics. وہ پولیٹکس ہی کر رہے تھے نا. تو اگر آپ کے اسلام میں پولیٹکس نہیں تھی تو حضرت ابوبکر جو ٹاپ پہ ہیں، آپ کی امت میں جو ٹاپ پہ ہیں، اگر پولیٹکس امپورٹنٹ نہیں تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھتے، وہ عبادت کرتے، اپنے ٹائم کو کسی اور چیز میں، اچھی چیز میں لگا دے اگر امپورٹنٹ نہیں تھا. لیکن پولیٹکس اتنی امپورٹنٹ تھی کہ جو ٹاپ کا آپ کا صحابہ، آپ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ٹاپ پہ جو سب سے ایک نمبر پہ ہے وہ بھی آیا، اس نے بھی پولیٹکس کی. جو اس کے بعد سیکنڈ ہے ٹاپ پہ وہ آیا، وہ بھی پولیٹکس میں آیا. جو تھرڈ ہے، جو فورتھ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے جو ٹاپ پہ وہ ہے وہ فرسٹلی آئے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ضروری ہے کہ آپ کے پاس، اگر آپ اسلام کو اس سائڈ پہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ اسلام کو پولیٹکس سے سائڈ پہ کر لیں گے، آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ کے پاس جو ہے وہ نظام. دیکھیں اسلام میں آپ کو صرف عبادت نہیں ہے، اسلام میں آپ کو نظام بنانا ہے، ایک ایسا نظام جو ہر کسی کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے حقوق و فرائض جو ہے اس کی حفاظت کر سکے. وہ تبھی پاسبل ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہوگا، اور وہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے بغیر پولیٹیکل انوالومنٹ کیا نہیں سکتا. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ علماء کہتے ہیں، تو اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو تمام علماء اس سسٹم میں انوالوڈ ہیں پالیٹکس میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو چینج کر کے ایک اچھا پولیٹیکل سسٹم بنائیں گے. تو ایکٹیولی وہ بھی رول پلے کر رہے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر brother. سر ایکسکیوز Go می. ahead. Yeah, go ahead. جی جی.
ایک یہ کہ ادھر پاکستان میں آلریڈی فکس ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بھی ووٹ کر لے تو اسٹیبلشمنٹ وہی چوز کرے گی جو ان کے ڈائریکشنز کے مطابق چلتے ہیں. تو اس کو ہم ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ بھی کہتے ہیں. تو اس ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے دو تین چیزیں ہیں اس میں. ایک ہے ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ ایک آپ کا انڈیویجول رول ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے پلے کرنا ہے کہ جہاں تک آپ کی کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اگر آپ کے پاس تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کس کو گورنمنٹ دیں کس کو نہ دیں, آپ کا تو ایک رول ہے جو آپ نے پلے کرنا ہے پازیٹیولی. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم رول کچھ نہ پلے کریں, ٹھیک ہے, اور سسٹم چینج ہو جائے. اس طرح تو نہیں ہوتا. ہم نے رول پلے اس طرح کرنا ہے کہ فار ایگزامپل ہم اگر اسلامک سسٹم کی بات کرتے ہیں, فرسٹ آف آل ہم اپنے کریکٹر کو اپنے سسٹم کو دیکھیں کہ ہم انڈیویجولی کتنے مسلمز ہیں, کتنے پرسنٹ ہیں, ٹھیک ہے. پریکٹیکلی ہم برائے نام مسلم ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن ہم انڈیویجولی اس طرح ہمارا سسٹم بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں پاکستان میں سسٹم, تو پاکستان میں ہائبرڈ سسٹم اس لیے ہے کہ پاکستان فرسٹ آف آل سسٹمز بننے میں سینچریز لگتی ہیں, اتنا ایزی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کولونیل پیریڈ کتنا سخت تھا. کہ آج تو پھر بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اگر فار ایگزامپل برے پولیٹیشین بھی ہیں, مسلمان تو ہے نا, ایٹ لیسٹ مسلمان ہیں, ہم ان کو چیلنج کر سکتے ہیں کسی حد تک. اس کولونیل پیریڈ میں لوگوں نے کتنی ایفرٹ کی ہے اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس دوران میں کسی نے دین کو پروٹیکشن کرنا تھا تو وہ انہوں نے مدرسے بنا لیے, کسی کو پولیٹیکل رائٹس پہ کوشش کرنی تھی, انڈیویجولی انہوں لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائے, اس کو جوائن کیا, تو انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے سسٹم کو بنانے کے لیے. اس سسٹم میں جتنی ویکنیسز ہیں اس کو بھی ود دا پیسج آف ٹائم, اگر آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کا رول نہیں ہے, تو پاکستان میں آج پرابلم کیا ہے؟ آج پرابلم اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو رول ہے وہ چینج ہو گیا ہے. آپ کی ووٹ کی وجہ سے ایک ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے اس ملک میں, ٹھیک ہے. ووٹ لوگوں نے جس پارٹی کو دیا اور گورنمنٹ کس کی بنی انڈیویجل, لیکن وہ گورنمنٹ چل نہیں رہی کیونکہ وہ ووٹ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے. اس لیے یہ نہ کہہ سکتے کہ آپ ووٹ کا انفلوئنس نہیں, اس کا ہوتا ہے, لیکن آپ کا ملک جو ہے وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اس کے اور ڈائنامکس ہیں, دیٹ نیڈ ٹو بی چینج, بٹ اس میں وہ گریجولی ہوگا. جب آپ گریجولی ہوگا آپ ایفرٹ کریں گے. تو اگر آپ لیٹ سے ٹرکی کی ایگزامپل لے لیں, ٹرکی میں فوج کی انفلوئنس پاکستان سے زیادہ تھی. ان کی کنسٹیٹیوشنلی ان کی فوج ان کی جو اسمبلی تک میں موجود تھی. گریجولی انہوں نے ڈیکریز کیا ہے اور انہوں نے چینج کیا ہے سسٹم کو. ابھی وہ اس طرح کی انفلوئنس نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. اسی طرح آپ کا سسٹم بھی ایوالو کرے گا, لیکن یو ہیو ٹو پلے یور رول پازیٹیولی. جزاک اللہ سر خیرن. آپ نے Brother Umar, سر آپ can نے we inshallah give chance to other people as well, and then inshallah we are going to be having more sessions as well. So okay. inshallah. Okay, So thank you. let me جزاک اللہ خیرن brother Umar. So Sister Rizwana, please آپ unmute کریں اپنے آپ کو and please ask your question. جزاک اللہ. Inshallah. First of all, Jazakallah khair, whether brilliant session, काफी informative भी था. My question to you is the current situation of UK जो हमारा Labour और Conservatives में की जो हमें choice बनानी है. So ये तो हमारी हालत वही है कि बुरा और बहुत बुरा में से choice बनानी है. तो I know इसके लिए इससे डील करने के लिए लॉन्ग प्लानिंग की ज़रूरत है, लेकिन आप क्या कहेंगे कि अभी इस फॉर शॉर्ट टर्म हमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की पॉलिसीज़ जो है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कुछ सूट नहीं करती हैं और हमारे मुल्क को यूके के लिए भी कोई इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो रही हैं. तो आपकी इस पे क्या एडवाइस होगी कि एज अ मुस्लिम हम इन दोनों में से हम इनको कैसे डील करें? जज़ाकल्लाह खैर. جی سو فرسٹ آف آل دیکھیں, ہم چیزوں کو ایک سسٹم میں دیکھتے ہیں تو ہم آئیڈیولوجیکلی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں پہلے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم سسٹم کو دیکھتے ہیں, کیونکہ سسٹم میں آپ کے پاس کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے اور آپ کا جو ہے انفلوئنس ہے وہ کتنی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ یو کے میں ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یو کے میں آپ ایک حد سے زیادہ رول پلے نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں جو ہے وہ آلریڈی سیٹ ہے. تو اگر دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو آپ دو میں سے ہی اس میں سے ووٹ کر سکتی ہیں, اس میں آپ کے پاس زیادہ چوائس نہیں ہے. لیکن فرسٹ آف آل جو میں نے آگے کوشچن بات کی تھی کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم آج کے دن کو دیکھتے ہیں کہ
آج اس لیے یہ پرابلم ہے کہ ہم نے یسٹرڈے اس کے اوپر کام نہیں کیا. ہم نے گریجولی جو ہے یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں, اس میں پرابلمس پیدا ہوئی ہیں. تو آج اگر آپ اس چیز کو اس طرح سے دیکھ رہی ہیں تو آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ what would be the scenario after like 2 years, 5 years, 10 years. ٹھیک ہے, آپ ابھی سے اس کو سوچیں کہ اگر آپ آج اس پرابلم میں ہیں تو مے بی 10 سال بعد یہ مور ورس ہوگا آپ کی اگلی جنریشن کے لیے. اس لیے بجائے اس کے سوچنے کے اوپر کہ ابھی اس کی میں یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے, اس میں آپ اس وقت میں تو آپ یہ چوز کر سکتی ہیں نا کہ لیٹ سے آپ ایک بیلنس دیکھیں کہ کون سی پارٹی کی پالیسیز تھوڑی لینینٹ ہے ٹورڈز اسلام, تو آپ اس کو ووٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پارٹیسپیٹ پریکٹیکل اس ملک میں رہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو یور اون, اگر آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کی اپنی کچھ لابینگ ہونی چاہیے. میں نے یو کے میں رہ کے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یو کے میں انڈیویجولی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے انڈیویجولی پولیٹیکلی گرو کیا. اس گروتھ کو اگر آپ دیکھیں, آپ اسکاٹ لینڈ میں چلے جائیں تو اس میں حمزہ یوسف جو ہے تو وہ فرسٹ منسٹر بن جاتے ہیں. آپ لنڈن میں جائیں تو صادق خان جو ہے تو تھرڈ ٹائم جو ہے میئر بن جاتے ہیں. انڈیویجولی مسلم گرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایز اے کمیونٹی ہم پالیٹکس میں کیا رول پلے کر رہے ہیں مجھے کوئی رول نظر نہیں آیا یہاں پر. ناٹ اباؤٹ لائک میرا مقصد پاکستانی یا اسپیسیفک نہیں, اوور آل مسلمس کا کیا رول ہے اس ملک کے اندر. تو آپ کی جو سے ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو جتنی بھی کمیونٹی ہے آپ اس کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ رول پلے کرنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی یونائٹڈ ہو یو کے اندر, اور وہ کمیونٹی میں آئی مین کہ وہ کسی بھی ایتھنک اور سیکٹیرین ایتھنک یا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہو, آپ کی جو اس کی جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے اس کا تعلق اگر انڈیا ہے, پاکستان ہے, عرب کنٹری سے ہے, ان کو یونائٹ کرنے کی آپ کوشش کریں گے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں. آپ کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس کے ذریعے آپ اپنی بات کو آگے تک پہنچا سکیں. آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے, آپ صرف انڈیویجولی بات کرتے ہیں, اور انڈیویجولی بات کرنے کا انفلوئنس کوئی نہیں ہوتا. آپ ووٹ کر سکتے ہیں, ووٹ کے ذریعے آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ اگر آپ کو رول پلے کرنا ہے تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس جس طرح یہ VOTP ہے یا اس طرح کی اور پلیٹ فارمز ہیں, ان پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ تمام کمیونٹی کو, جتنی بھی کمیونٹی اس کو اکٹھا کریں, اور آپ کی ایک آواز ہو ایک ایشوز کے حوالے سے کہ یہ چیز ہے, اس کی ہمارے یہ پوائنٹ آف ویو ایسے ہونا چاہیے, پھر آپ کی انفلوئنس ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کو افیکٹ کر سکیں گے. جزاک اللہ خیرن برادر اسلم. سو couple of questions chat میں تھے جو almost similar تھی. ایک تو یہ تھی کہ is voting based on the Islamic system, and the second question یہ تھا کہ اسلامک شورا اور ڈیموکریسی میں کیا فرق ہے, اس کو آپ کمبائن کر کے آپ آنسر کریں. جزاک اللہ. دیکھیے لیٹس اسٹارٹ وتھ کہ دیکھیں ہمارے پاس جو سسٹم کیا ہے, میں نے شروع میں جب کہا تھا کہ جب اسلامک سسٹم بنا تھا تو اس کی جو گراؤنڈس تھی وہ کچھ اور طرح کی سچویشن تھی کہ آپ کے پاس آپ کے پاس ایک نبی موجود ہے, آپ کے پاس اس کے صحابہ موجود ہیں. اس صورت میں ایک کلیئر کٹ لائنز آپ کے پاس ہیں کہ کون ٹاپ پہ ہے, کون سیکنڈ تھرڈ ہے, اور اس کے پاس نیچے کون ہے, اور کون ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. ایک سسٹم تھا. آج اس دور میں اگر لیٹس سپوز آپ کہیں کہ میں نے ایک خلافت بنانی ہے, مثال پر تو خلیفہ چوز کرنا ہے, کسی کے پاس کوئی میکینزم ہے نہیں اس کا, کسی کے پاس بھی نہیں. اگر آپ کسی مولوی کے پاس جائیں یا کسی مدرسے میں جائیں, کسی اسکالر کے پاس جائیں, وہ آپ کو کہیں گے کہ یار اس طرح ہے کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے وہ. اس لیے ایک آئیڈیا جو تھا جو درمیان میں مولانا مودودی نے دیا تھا کہ تھیو ڈیموکریسی کا, کہ ڈیموکریسی ہو لیکن وہ لمیٹڈ ہو, کہ اس میں لمیٹڈ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں. کیوں مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کینڈیڈیٹس ہوں وہ آلریڈی اس طرح کے ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے, اس کی نالج اس طرح کی ہے, اور یہ وہ لمیٹڈ ہو, اس طرح کی ایک آئیڈیالوجی ہو تو ہم ایک سسٹم بنا سکتے ہیں. تو وہ ایک بیٹر اچھا سسٹم ہوگا ڈیموکریٹکلی. اگر ابھی یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ووٹنگ اسلام میں ہے یا نہیں ہے, آپ کے پاس اور کیا آپشن ہے. اس لیے ان چیزوں کو اس بحث میں پڑھنے کے بجائے میرے خیال میں اس چیزوں کو آپ اگر اسکالرس کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نہیں کرتے,
جنرلی آپ کے پاس آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس جو رائٹ ہے وہ اس کو آپ پازیٹیولی اور نیگیٹیولی رول کریں، اور آپ کی مذہبی اور سوشل دونوں رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ ایک سسٹم میں رہتے ہیں، آپ کے پاس ووٹنگ کی چوائس ہے، اب اور کوئی چوائس آپ کے پاس ہے نہیں، اگر ہے آپ اس کو یوز کریں، ٹھیک ہے. جس طرح ہم یہ بھی VOTP پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم اس کے اوپر اپنی بات آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پازیٹیو ہماری بات آگے چلی جائے، کوئی سے انفلوئنس آ جائے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ ووٹ کرتے ہیں، آپ ووٹ میں دیکھیں گے آپ کیا چوز کر سکتے ہیں پازیٹیو. آپ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ 10 بندے میں سے کس کو چوز کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ کہنا کہ اس میں یہ ووٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، دیٹس ناٹ این ایشو. اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی نہیں. دوسرا، یہ شورا کی بات جو ہے وہ برائن آپ جنرلی کہہ سکتے ہیں، مطلب شورا کیا چیز ہے؟ شورا بھی یہی ہے نا کہ آپ کے جو ایلیٹ، جو آپ کے جو لوگ ہوں، جو کیپیبل ہوں ایک اسلامک سسٹم کو چلانے کے لیے، وہ کمبائنڈلی بیٹھ کے تو ایک ڈیسائیڈ کریں گے کس طرح کریں گے یا کس طرح نہیں کریں گے. تو آپ کی جو پارلیمنٹ ہے کائنڈ آف شورا، ٹھیک ہے، شورا ہی ہوتی ہے نا. اس میں صرف یہ پرابلم یہ ہے کہ شورا میں آپ کس کو، ایک بندے کو کس طرح لائیں گے. اگر آپ نے 10 بندوں کی شورا بنانی ہے تو آپ کے پاس کیا میکینزم ہوگا کہ وہ کہاں سے آئیں گے؟ ایسے ہی آئیں گے نا. کوئی میکینزم بنانا ہے، وہ میکینزم اسی طرح ہوگا، کوئی پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا یا اس طرح کوئی سسٹم ہوگا کہ جس طرح سے آپ لائیں گے. لیکن یہ آپ گریجولی ایوالو کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں آپ سسٹم نہیں بنا سکتے. ابھی اگر ہم ڈیسائیڈ کریں کہ یہ سسٹم غلط ہے تو اس کو ہٹا کے دوسرا سسٹم کس طرح لائیں گے. اس لیے اسلام میں اگر آپ دیکھیں، آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اسلام میں بغاوت کے اوپر اتنی وہ کیوں ہے کہ آپ بغاوت نہیں کریں اپنی گورنمنٹ کے خلاف. سو ریزن یہ ہے کہ آپ اگر بغاوت کریں گے آپ سسٹم کو خراب کر لیں گے اور آپ نیا سسٹم نہیں لا سکیں گے، تو آپ اس لوگوں کو اس سے ورس سچویشن میں لے جائیں گے جس میں آلریڈی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ اس سسٹم کو ہٹا کے ایک نیا سسٹم جو اس سے بہتر ہو وہ لا سکیں. That's not so easy. آپ کو پتا ہے کہ سسٹم کو بنانا اور کس طرح مشکل، اس لیے ایوالو کرنا جو ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ گریجولی جو ہے چیزوں کو ایڈریس کریں ون بائی ون، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں اس کو آپ ایڈریس کریں اور اس کے ساتھ آگے چلیں. Jazakallah khair. So inshallah we'll take the last question by Sister Nasreen. Sister Nasreen, please آپ unmute کریں اپنے آپ کو and go ahead and ask, and inshallah. Can you hear me, Sister Farah? Yes, go ahead, sister. Yes, yes, we Sorry, can. thank you so much. A Yes, couple of yes, we things. can. Firstly, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, sir. I think it was a very interesting beginning to politics. So I have a statement and a question. So my statement is, the reason most of our community, people from our community, do not engage with politics is because, number one, it's very difficult to understand and it's massive scope. So that's the first thing. So my understanding, I work very much with the community, is the fear we have, the dar we have, the fear of not only doing something wrong, but also the impact it will have on us as an individual. So as an example, examples are always good. There are many people who are Muslims and who have stood to be local politicians, and they've had such extreme responses. People have thrown bricks through their windows, slander, the general community downfall of our culture, which is very sad. So there's a lot of fear, Baijan. So my first thing is, how do we start demystifying this, simplifying politics, really simplifying it to like you're speaking to a lay person? And how do we eliminate this fear? That's my first question. And my second question is, what is the role of Muslim women in politics and Islam? And I'll stop there, but thank you so very much. It's fantastic. Jazakallah Thank you. khair, Sister Nasreen. Yeah. So Brother Aslam, go ahead, and you want to take the first Yeah, question. And First- inshallah, actually, inshallah, the second session is going to come on June 9th. Inshallah, is going to be dealing exactly with the second part of the Sister Nasreen's question. So it is going to be the role of Muslims in the contemporary political landscape. And inshallah, we will cover the role of Muslim women, in detail as well. But Brother Aslam, if you want to go ahead and take the first question, that the fear and the, from our own community members, for anyone who stands up. Jazakallah. So first of all, when I was like in the start of the lecture, I said that understanding is important, because if you don't understand the political system, you cannot actually participate in real terms. So
the understanding of politics is that in countries like in Western countries, the situation is that you have a set political system. You don't have any kind of problem like we have in the developing countries, which we have to have different kind of dynamics. But in countries like UK, US, and other things, you have to play a role very positively in terms like you said that what they have this fear. The fear is that the problem. I don't know what kind of fear you are talking about, because normally what we think about the politics is the people are more fearful in the developing countries than in the developed countries, because in the developed countries you have these rights protected by the system, so you can participate more positively. So I think this fear is maybe because we don't we don't know our rights. Maybe that's the reason. So first of all, I think we need to study the laws and the rules of our country in which we are living, to understand that what kind of rights and duties and duties we have, and how the law protects our rights, how we can like challenge something. For example, if we are playing a role in the politics and we are fearful of a community or some people, so how we can like cope with that. But I think generally I don't see any problem in these communities in respect in comparison to and compared to like in the developing countries. In developing countries we have these kinds of fears because of lack of security and other reason, but I don't see any this kind of. So could you please like a little bit elaborate what kind of fear you have? Yeah, so Brother Aslam, Sister Nasreen, mentioned that, the concern that the government will take away their nationalities or deport them, that kind of a concern, because if their ideology does meet with the government, the current British. So the thing is that what I'm saying is that the thing is you don't need to engage in any such kind of activities. Politics is your right. You can demonstrate peacefully. You can challenge any state policies or anything. You can like do rallies. You can have these community programs. You have these online sessions. You can discuss anything openly in this country. It's not a problem. The thing is, if you're doing something negative, yeah. For example, in UK, let's say it is you are not allowed to take you are not allowed to like support an extremist organization. So you should not. Why you want to support any organization that have extremist ideologies? But you have, if you want to play a role in politics, it's simple. You just go and study your political system of the country and see that who are for example, we are living in Yorkshire, let's say. So you need to have understanding of the dynamics of this Yorkshire community. You need to know what kind of people are living in this society. You need to approach them and you need to convince this population that these things are not working rightly. These are our issues. We need to solve them and we need to have a united voice. So you have to have, you can develop any kind of like a platform for that, and you can voice, you can send your these concern to government through these platforms. So this is our responsibility. Not, we are not here to like challenge, and we are not here to like disrupt the system, or we don't have to fight with anybody. In that case, you have to, you can face problems if you are doing some kind of activities, but peaceful activity is not a problem in this country, so you can contribute any way you want. Okay. Jazakallah khairan, Brother Aslam. So subhanallah, so my takeaways, from this session is that, politics does have very, very serious impacts on every aspect of me, as an individual to the entire humanity. And the second thing is, as a Muslim, my job is to be involved
involved in playing a very positive role, as Allah subhanahu wa ta'ala wants me to, in politics. And the next question which I'm coming with is how I'm going to do it. And inshallah, this is going to be the topic for the next upcoming session on June the 9th. The same time, it's the role of Muslims in the contemporary political landscape. Jazakallah khairan once again, Dr. Aslam Khan, for this insight and this information. Handing over to Sister Saad and Brother Saad and Sister Shazia. Thank you, Sister Farhana. Jazakallah, everyone, and Jazakallah, especially Brother Aslam. Sorry we got late, but it was amazing. Amazing session. We have learned so much, and hopefully everyone please join us next week as well, and inshallah just bring your questions if you have some, and we will see you next week inshallah. Sister Frida, do you want to say something? Also, please submit your feedback form. I was just forgetting this. Just please, your feedback is really, really important for us. Please send your feedback forms so that we know that what do you like in this session and what you did not like. Please do send these forms. While, yeah, I think Sister Frida wants to say something. If you want to say some next closing. screen pe le jayenge, the end screen. Do we have an That's the last one. This is the last one. the next session kata? Do we have a next session form? Oh, yeah. Go to right to the end. So we just want to announce that. Keep going right to the end, one before the last. The feedback form here. This is the one that Sister Farhana announced. So we would very much like everybody to come back next week. It's been, there's a बहुत perspective for myself. I would say that Dr. Aslam, by his talking, my perspective widened a lot. I didn't have that perspective prior to that, and I realized how much impact one has and how complex the whole thing is. It's not simple at international level, local level, community levels, country level. So it is time that we all started understanding that and taking responsibility for it. We are here as a group, all staff members who are with us. We are working towards this to support and make a strong ummah so that we can bring about, a true society of justice and human rights. And we'd like every one of you to be with us on it, on this platform, and work with us, inshallah. Special thanks to Brother Aslam for very simplifying things for us. It was a very good talk, and it simplified a lot of areas, and we look forward to his series of talks in the coming weeks, inshallah. Sister Farhana. Thank you so much. Thank you. Sister Farhana. Assalam. Okay, inshallah, just make a dua and inshallah we'll close. Jazakallah khairan everyone for coming. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.